Season 1 der Modulator. Heil den Trauma. Das erste Geheimnis der Heilung. Du bist bereit, dienen Wegservollständigen Heilung anzutreten. Den Unterbewusstsein öffnet sich sanft und vollkommen für die Kraft der Heilung. Gefördert von meiner Stimme, die dich liebevoll begleitet. Spür, wie wohltuend es ist, dich diese Reise hinzugeben. Stell dir vor, wie du ein lebendiges Bild von perfekter Gesundheit, Harmonie, Freude und Vitalität erschaffst. Dies ist die Zukunft, die dich erwartet. Sprich sanft, aber mit Überzeugung zu dir selbst. Ich öffne mich vollständig der Heilung, hier und sofort. Ich werde es, geheilt zu sein, sofort. Ich erwarte und lade Heilung mit offenem Herzen ein, sofort. Ich gebe mir selbst die Erlaubnis, Heilung zu empfangen. Verhol die Kraft dieser Wort in dir wachsen. Ich bin aktiv an meiner Heilung beteiligt, sofort. Mein Körper, mein Geist und mein ganzes Wesen arbeiten harmonisch zusammen, mich zu heilen. Ich bin bereit, Heilung vollständig zu empfangen, sofort. Jeder Tag bringt dich näher an einen Zustand der vollkommenen Gesundheit. Du verhältst, wie positive Energie in dir wachst, wie Gedanken von Freude und Leichtigkeit sich in dir ausbreiten. Ich öffne mich zu 100% für die Kraft der Heilung, sofort. Ich erlaube mir, liebendvoll in meinem Leben zu empfangen, sofort. Ich werde es und bin es wert, in vollständiger Gesundheit zu leben. Lass dies Wort tief in dich schwingen und sieh, wie sich die Realität dieser Heilung in dir entfaltet. Sprich mit sanfter Überzeugung zu dir selbst, während du die Wort verhältst und sie in deinem Innersten verankerst. Ich öffne mich bereitwillig für die Heilung, hier und sofort. Ich bin es wert, Heilung in meinem Leben zu erfahren, sofort. Mit offenem Herzen erwartend begrüße ich die Heilung, sofort. Ich schenke mir selbst die Erlaubnis, Heilung in meinem Leben zu zulassen. Spür, wie dies Überzeugungen sich in deinem Inneren entfalten und gestalt den Heilung aktiv mit. Ich beteilige mich bewusst und voller Hingeben meiner eigenen Heilung, sofort. Ich bin bereit, in meinem ganzen Sein vollständig geheilt zu werden, sofort. Mein Geist, mein Körper und mein Wesen arbeiten harmonisch zusammen, Heilung zu manifestieren. Mit jedem Tag kommst du der vollkommenen Heilung näher. Ich verhol tief Freude und Dankbarkeit für meine Gesundheit. Ich lasse nur positive Gedanken über Gesundheit und Wohlbefinden in mir wachsen. Ich öffne mich voll und ganz für die transformative Kraft der Heilung, hier und sofort. Ich lade Liebe, Fülle und Harmonie in mein Leben ein, sofort. Ich bin es wert und verdient, in einem Zustand vollständiger Gesundheit zu leben. Lass dies Wort sanft in dir nachklingen, und verhol, wie sie deinen Körper und Geist mit Energie, Vertrauen und Heilung erfüllen. Sehr gut, du kannst sofort vollständig loslassen und dich tief entspannen. Du verdienst es, in jeder Hinsicht vollkommen geheilt zu werden. Schnell, sanft und unjeglich Nebenwirkungen. Den Körper, den Geist und den Wesen bereiten sich darauf vor, jede Form von Krankheit oder Unwohlsein hinter sich zu lassen, hier und sofort. Stell dir das Bild vor. Perfekt Gesundheit, unerschöpflich Vitalität und ein tiefes Gefühl von Freude und Wohlbefinden. Sieh dieses Bild nicht nur vor deinem inneren Auge, verhol es in jeder Zelle deines Körpers. Spür, wie die Kraft deiner Gedanken und den Absicht aktiv werden. Sie erwecken jugendlich, vital und gesund Zellen,
die dienen Kappa von innen heraus verjüngen. Die is healend Energie durchströmt dich. Lust kraftvoll wellen aus. Die dich mit jedem Tag stocker. Gessender und vitaler machen. Stell dir einen morchtigen Baum vor. Sein Wurzeln wachsen tief in die Erde. Geben im Standhaftigkeit und Stock. Genauso wachst in die Kraft. Stabilität und Vitalität. Die dich unerschütterlich und gessend machen. Lass dich von meiner Stimme fahren. Immer wieder, wenn ich von 1 bis 10 soll, sinkst du tiefer und tiefer in ihnen entspannten, heilenden leichte meditativer Zustand. Den Unterbewusstsein öffnet sich sanft und wohlständig, bereit, die heilenden Impuls aufzunehmen. Wenn wir die Salzen erreichen, bist du vollkommen entspannt. Den Körper und den Immunsystem arbeiten zu 100% deren Heilung, Regeneration, Ausgleich, Verlebendigung, Wiederherstellung, Revitalisierung und Entgiftung zu fördern. Bezen spürst du tiefs Vertrauen und in Überzeugung. Heilung ist zu 100% möglich, und du bist bereit, sie vollständig anzunehmen. Den Geist ist maximal fokussiert, den Körper zu heilen. Zweifel, Angst, Sorgen und Ärger, sie sind verschwunden. An ihrer Stelle tritt pure heilende Energie, die dich durchströmt. Immer wieder, wenn du dies oder ihn an der Sitzung hast, wird es dir leichter fallen, dich zu entspannen. Gib dich dieser Reise hin. Mit jedem Klang meiner Stimme wird die Heilung tiefer, kraftvoller und wirkungsvoller. Spür, wie den Körper, den Geist und den Ziel Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug in ihnen Zust und vollständige Heilung eintreten. Immer wieder, wenn du meine Stimme loschst und mich von 1 bis 10 sollen hast, oder wenn die Farbe lutscht und grün erwartet wird, aktiviert sich den Körper noch stärker, Heilung zu fördern und sich in sein natürliche Balance zurückzufahren. Mit Anmut, Leichtigkeit und Freude begleite ich dich auf diesem Weg. Entspann dich. Spür die Freude, Gesundheit und Vitalität, die in dir wohnen. Stell dir vor, wie du als tust, was dich glücklich macht, in voller Freiheit und Leichtigkeit. Offen den Unterbewusstsein. Gib deinem kritischen Verstand die Erlaubnis, sich auszuruhen und zu entspannen, während den Unterbewusstsein all das aufnimmt, was dir dient. Tief, kraftvoll und nachhaltig. Erschaff ein neues Selbstbild. Stell dir vor, du bist erfüllt von Gesundheit, Erfolg und Wohlbefinden. Dein Leben fließt mit Anmut und Freude, und alles wird leichter und harmonischer. Je tiefer, tauschen den heilenden Raum in dir ein, einen Ort, an dem Regeneration, Verlebendigung und Entgiftung stattfinden. Hier spürst du, wie dein authentisches Selbst erwacht und erbleibt. Die Farbe lutscht und grün wird dein Anker. Immer wieder wenn du lutscht und grün siehst oder daran denkst, aktiviert sich dein Körper noch mehr, dein Nervensystem, dein Immunsystem und all heilenden Prozess beschleunigen sich. Heilung, Regeneration und Entgiftung geschehen mit zunehmender Leichtigkeit. Lutscht und grün schenkt dir Freude und Gelassenheit. Es bringt dir das Gefühl von Erfolg, tiefer Entspannung und eine vollkommene Offenheit für Heilung. Vollständig, nachhaltig und dauerhaft. Lutscht und grün gibt dir Gewissheit. Du weißt mit absoluter Klarheit, dass vollständige Heilung möglich ist, und du nimmst nichts Geringeres als das an. Lutscht und grün wird zu deinem positiven Auslöser. Es erinnert dich daran, gessend, glücklich, spielerisch und vital zu sein. Den Geist und Körper reagieren sofort mit heilender Energie. Je noch tiefer,
Du singst sofort tiefer als Jesuva. Futtelst dich noch besser. Gesünder und vitaler. Spürend erinnere dich daran. Wie du sein möchtest. Kraftvoll. Lebendig und in perfekter Balance. Dein Körper ist sofort zu 100% aktiviert. All heilenden Prozesse arbeiten harmonisch zusammen. Dich in deinen natürlichen Zustand von Gesundheit und Wohlbefinden zu führen. Immer wieder wenn du Lust und Grund siehst oder hast. Oder wenn ich bis Sehnsucht. Wird dies Heilung noch stärker und kraftvoller. Immer wieder. Wenn du mein Stimme hast. Wird es dir leichter fallen. Dich zu entspannen und tiefer in die Heilung einzutauchen. Mit jedem Wort und jeder Sitzung verstärkt sich die Kraft in dir. Bis dein Körper, Geist und dein Seele vollständig geheilt sind. Ich spreche sofort direkt mit deinem Unterbewusstsein. Ob du wach bist oder schlafst. Dein innerer Geist nimmt jedes meine Wort auf. Erlaub dir. Dich von den sanften Klängen im Hintergrund beruhigen zu lassen und dich in ihrer wohltuend Wirkung einzuhüllen. Stell dich sofort einen herrlichen Tag vor, an einem friedlichen, traumhaften Ort. Vielleicht ist es ein wunderschöner Strand, an dem die sanften Wellen des Meeres in leuchtend grün glitzern. Du hast nichts weiter zu tun. Als dich zu entspannen und dir selbst Zeit zu schenken. Die Sonne strahlt warm auf dich herab, genauso, wie es für dich angenehm ist. Du kannst wählen, ob du den Schatten genießen möchtest. Die Sonne auf deiner Haut spürst oder dich wie schwerelos im Wasser treiben lässt im grenzenlosen Meer der Entspannung. Spür, wie dein Körper immer schwerer wird. Waren die Spannung von dir abfällt. Sorgen und Belastungen lassen sich auf. Als würden sie von den Wellen davongetragen. Weit weg von direkter du fühlst dich vollständig losgelöst. Frei und unbeschwert. Genau sofort bist du bereit. Das Geheimnis zu erfahren. Das Geheimnis. Das dein Schicksal für immer verändern wird. Erlaub dir, in tiefer Ebene der Entspannung einzutauchen und die wundersamen Welten in deinem Inneren zu erkunden. Dein Geist öffnet sich und lädt dich ein, die magischen Raum deines Bewusstseins zu betreten. Immer wieder wenn du diese Entspannungsreise unternimmst, wirst du besser darin, den Zugang zu deinem inneren Wesen zu finden. Von nun an wirst du jeden Tag die Kraft deines Geistes nutzen, Heilung auf allen Ebenen zu erfahren. Physisch, emotional, geistig und spiritual. Ja, du erschaffst in diesem Moment ein neues Programm für dich selbst, das dich auf allen Ebenen stärkt. Du wirst zum Meister deines Schicksals, zu einem leuchtenden Ausdruck von Gesundheit. Vitalität und Erfolg. Du bist wie das Meer, ein ewiger Kreislauf, der niemals stillsteht. Die Wellen schwappen an den Strand, der Fluss mündet ins Meer, und der Regen kehrt immer wieder zurück, neues Leben zu schenken. Du bist Teil dieses großartigen, harmonischen Zyklus, der dich ständig weiterentwickelt und erneuert. Lass dich sofort noch tiefer fallen. Es gibt nichts, was du tun musst. Nichts, was du erreichen musst. Du darfst einfach sein. Vollkommen im Moment. Die Entspannung fördert dich tiefer und tiefer. Wie ein Fluss, der mühelos ins Meer strömt. Getragen von der Geschieht, das alles im Gleichgewicht ist. Spür. Wie die Farbe leuchtend grün dich umhält. Sie symbolisiert Heilung, Vitalität und Wachstum. Mit jedem Atemzug sinkst du weiter in diesen heilenden Zustand, in dem dein Geist, dein Körper und dein Seele vollkommen in Harmonie sind. Erlaub dir, Teil dieses wundersamen Flusses zu sein.
der nie endet, der dich tragt, Nordretend immer wieder enrichtung diens waren, Kraftvollen selbstvertraut, du lost dich immer tiefer in die faszinierende Welt in deinem Inneren hineinziehen. Stell dir vor, es gibt einen ganz besonderen Ort in dir, einen Ort, an dem du dem Teil deines Wesens begegnen kannst, der die Kontrolle über deinen Körper innehat. Dieser Teil reguliert die Gesundheit, die Energie und all die verborgenen Prozesse, die dich am Leben erhalten. Wir machen uns nun auf eine Reise, diesen Ort zu finden, diesen zentralen Punkt, den wir als den autonomen Modulator bezeichnen, oder einfach den Modulator. Bald wirst du dem Modulator in dir begegnen, jene kraftvollen Instanz, die all Ablauf in deinem Körper überwacht, steuert und kontrolliert. Du wirst es sofort, wie einflussreich dieser Teil von dir ist. In der Vergangenheit glaubt die Wissenschaft, dass bestimmt Körperfunktionen, wie der Blutdruck, der Herzschlag, das Altern oder der Stoffwechsel, nicht bewusst gesteuert werden können. Auch die Regulierung der Durchblutung, die Neutralisierung von Giften, der Fettstoffwechsel oder die Steuerung des Energieflusses und Immunsystems gelten als autonom und unbeeinflussbar. Doch heute wissen wir es besser. In die Jahrgemeister haben uns gezeigt, dass der Geist in der Lage ist, all die zu beeinflussen und dass jeder Mensch lernen kann, die Kontrolle über dieses Prozess zu übernehmen. Mittlerweile hat auch die moderne Naturwissenschaft erkannt, dass unser sogenanntes vegetatives Nervensystem bewusst beeinflusst werden kann. Und sofort, in diesem Moment, erforderst du das erste Geheimnis. Auch du bist in der Lage, mit deinem Modulator zu kommunizieren und im Klar zu sagen, was du willst. Mit jedem Tag wirst du besser und besser darin, diese Fähigkeit zu entwickeln. Immer wieder wenn du diese Schulung anhörst, wirst du den Kontrolle wieder stocken, bis du sie vollkommen beherrschst. Lass dich sofort noch tiefer fallen. Stell dir vor, dein Geist kommt vollständig zur Ruhe, wie ein Geräuschgebet in der Nacht. Die Lichter gehen aus, die Büros sind leer, und die Stille kehrt ein. Nur der Sicherheitsdienst bleibt zurück, über das Gebet zu wachen. Genauso beruhigt sich sofort den Geist. Den Gedanken werden langsamer, klarer und ruhiger, während du tiefer und tiefer in diesen Zustand sinkst. Sieh, wie die elektrische Aktivität in deinem Gehirn abnimmt. Im wachsesten bewegt sich dein Gehirn in einem schnellen Rhythmus, genannt Fokuszustand, mit Frequenzen von 14 bis 28 Hertz pro Second. Doch sofort verlangsamt sich dieser Rhythmus immer mehr. Dein Geist wird stiller, dein Körper entspannter, und du gliedest in einen Zustand tiefster Regeneration und Kontrolle. Erlaub dir, diese Erfahrung vollkommen anzunehmen. Die Farbleuchtend grün wird dabei zu einem Symbol für Heilung und Wachstum. Immer wenn du dir diese Farbe vorstellst, spürst du, wie dein Modulator aktiviert wird, die Prozesse in deinem Körper zu harmonisieren und dich in einen Zustand völliger Balance zu bringen. Sofort lässt du dich tiefer und tiefer sinken, wie in ein sanft Umarmung der Ruhe. Du gliedest langsam abwärts. Dein Gedanken werden ruhiger, dein Geist klarer. Langsam erreichst du die Ebene von 14. Und noch wieder auf 13. Sofort spürst du, wie sich den Muskeln entspannen, und die Atmung wird ruhiger. Mit jedem Atemzug gliedest du tiefer 12. Ein Gefühl von innerem Frieden erfüllt dich, so rein und sanft wie der Schlaf eines Babys. 11.
Den jedest word lichte, den gedanken langsamer, du verhulst, wie sich die Wellen deiner Gehirnaktivität beruhigen, und sinkst wieder hinab in die Tiefentspannung. 10. Du gehst noch tiefer, wie nach einer langen, erholsamen Meditation. Dienen ist erfüllt von vollkommener Ruhe, ein unendlicher Frieden breitet sich aus. 9. Du trittst in ihnen Zustand ein, den wir leichte meditative Zustand nennen. Hier ist den Geist ruhig, den Körper entspannt, und du fühlst dich sicher und geborgen. 8. In diesem Zustand beginnt den Körper, sich selbst zu heilen. Den Zellen regenerieren sich, nu Energie durchströmt dich. Den Gehirnwellen verlangsamen sich weiter, und du gleitest noch tiefer in diesen heilenden Raum hinein. Es ist, als würdest du sanft in einen erholsamen Schlaf gleiten. 7. Den Geist ist sofort vollkommen entspannt. Den Immunsystem arbeitet perfekt, mit höchster Effizienz. Jed schädlich Bakterium, jed winzige Mikrobe wird sofort von deinem Körper neutralisiert. Sogar die kleinsten Eindringlinge, Viren, Sogen und Nanopartikel, Protein, Proteinen, Sauerpilz und Parasiten, werden systematisch erkannt und entfernt. Stell dir das sofort bildlich vor. Den Immunsystem ist wie ein Mordstage. Unbesiegbar Armee. Den weißen Blutkörperchen sind die besten Verteidiger, die du dir vorstellen kannst. Sie durchkommen den gesamten Körper, finden jede Region, beseitigen jeden schädlichen Organismus und machen dich jeden Tag widerstandsfähiger und stärker. CDEs kraftvoll Heilung vor dir. Den Immunsystem zurstet durch Entitätszellen. Reinigt den Körper von allem, was nicht zu deiner Gesundheit gehört, und erneuert dich von Grund auf. Du wirst stärker, gesünder und energiegeladener. Den Immunsystem arbeitet mit absoluter Perfektion, und du fühlst, wie die Heilung in dich geschieht. Den Geist ist ruhig und klar, während du tiefer in diesen Raum eintauchst. Ein Ort, an dem du die Vorgänge in deinem Körper bewusst lenken kannst. Mit jedem Atemzug, jedem Herzschlag wird den Immunsystem noch stärker. Von Tag zu Tag wirst du gesünder, lebendiger und kraftvoller. Sofort bist du bereit, noch tiefer zu gehen. Stell dir ein Treppe vor, die dich hinunterführt zu einer besonderen Tür. Dies Tür öffnet den Zugang zu deinem Modulator, dem Zentrum, das deinen Körper steuert. Du stehst an der Treppe und siehst, wie sie sich vor dir erstreckt. Mit jedem Schritt, den du hinabsteigst, sinkst du tiefer in die Entspannung. 10 Stufen. Jede Stufe bringt dich näher zu diesem heilenden Raum. Den Geist beruhigt sich weiter, und den Gehirnwellen verlangsamen sich noch mehr. Von den leichten meditative Wellen gleitest du sanft in die Theta-Wellen, bei etwa 4 Hertz pro Second. Ein Zustand, den die Yogis nach jahrelanger Praxis erreichen. In diesem Zustand bleibst du bei vollem Bewusstsein. Du nimmst alles dich herum wahr, während du tief in deine Stille eintauchst. Den Körper, den Geist und den Modulator arbeiten sofort harmonisch zusammen, dich zu regenerieren, zu stärken und in vollkommen Balance zu bringen. Die farbleuchtend grün wird dabei zu deinem Symbol der Heilung. Immer wieder wenn du sie siehst, spürst du, wie den Energie sich erneuert, den Körper sich selbst heilt, und du wieder in diesen heilsamen Zustand eintauchst. Während du entspannt meine Stimme lauscht, begleite ich dich auf ein tiefgreifend Reis, ein Reis zu deinem inneren Kern, zu einem der größten Geheimnisse deines Wesens.
dem Ursprung dieser enormen Kraft. Die ist verhigten worden schon vor Jahrhunderten in den Lehren des Yoga beschrieben, und heute wirst auch du sie entdecken. Wistigen sofort gemeinsam die Stufen zu einer besonderen hinunter. Ich sprech direkt zu deinem Unterbewusstsein und wend mich gleichzeitig den Modulator. Den Teil in der allwissentlichen Funktionen deines Körpers überwacht und steuert. Der Modulator sitzt in der Kommandozentrale deines Wesens, gleich hinter der Tür, die sich vor dir befindet. Die Tür ist nur 10 Stufen entfernt. Jede Stufe, die du hinuntergehst, bringt dich nahe zu diesem mächtigen Zentrum und tiefer in einen Zustand von Frieden und Klarheit. Stell dir sofort vor, wie dein Gedanken langsamer werden. Dein Geist beruhigt sich, während du die erste Stufe hinabsteigst. Stufe 1 du fühlst, wie ein tiefer Frieden dich durchströmt und dich sanft in diesen Zustand hineinführt. Stufe 2 dein Körper entspannt sich noch mehr. Jeder Muskel wird locker und schwer, während du tiefer in die Ruhe sinkst. Stufe 3 dein Geist wird still, wie ein sanfter See. Gedanken ziehen vorbei, ohne dich zu berühren, und du spürst, wie dein Gehirn zur Ruhe kommt. Stufe 4 ein Gefühl von tiefem Frieden durchflutet dich. Du spürst ihn ruhend ein Glück, wie du sie vielleicht noch nie souverän hast. Stufe 5 du bist sofort vollkommen entspannt, im Einklang mit dir selbst. Sorgen und Belastungen lassen sich auf und verschwinden. Du erkennst, dass dieser Weg dich zu deinem innersten Selbst führt, zu einem Ort der Harmonie und Kraft. Stufe 6 du spürst, wie sich dir ein unbegrenztes Potenzial öffnet. In diesem Raum gibt es Klarheit, Zuversicht, Vertrauen und Liebe. Dankbarkeit durchströmt dich. Für dein Leben, für die Heilung, die Geschichte, und für die Vorherigkeit, deinen Stimme zu hören und die zu vertrauen. Stufe 7 in tief Ruhe erfüllt dich. Du bist verbunden mit deiner Intuition und weißt sofort, dass in dir weit mehr Möglichkeiten schlummern, als du geglaubt hast. Stufe 8 dein Geist ist vollkommen entspannt. Du bist offen, empfänglich und dir deiner unendlichen Möglichkeiten bewusst. Jede deines Körpers scheint sich mit neuer Energie zu füllen. Stufe 9 du fühlst dich ruhiger als Jesuva. Mein Stimme begleitet dich und führt dich sicher zu den verborgenen Geheimnissen, die tief in dir liegen. Du weißt, dass du auf diesem Weg Unterstützung hast. Die Schlüssel zu mehr Gesundheit, Vitalität, Energie und Erfolg zu finden. Du bist bereit, das Leben zu gestalten, das du dir immer gewünscht hast. Stufe 10 sofort stehst du vor der Tür. Die Tür führt dich zu einem heiligen, inneren Raum, einem Ort, an dem dir der Teil deines Wesens begegnet, der allvegetativen Prozess steuert. Dies ist dein autonomer Modulator. Bevor du die Tür öffnest, lass alle Wartungen los. Spür den Frieden, der dich umgibt, und erlaub dir, diesen Raum in völliger Gelassenheit zu betreten. Gleich wirst du eintreten und dich in einem wunderbaren, von Heilung und Harmonie erfüllten Ort wiederfinden. Die verblühten Grün wird zu deinem Begleiter auf dieser Reise, ein Symbol für Wachstum, Heilung und unendlich Möglichkeiten. Immer wieder, wenn du dir dies vorstellst, verstärkt sich deine Verbindung zu deinem inneren Modulator und seiner Vorherigkeit, deine Gesundheit und dein Wohlbefinden zu fördern. Bereit dich darauf vor, einen besonderen Raum in deinem Inneren zu betreten. Stell dir vor,
wie du die Terafnest und ihnen bereich Dienstgests betrittst, der die Verbindung zu deinem gesamten Körper herstellt. Du trittst in ihnen Raum voller wundersame Möglichkeiten, ihnen Ort, der die Kontrolle über all den körperlichen und geistigen Prozess innehat. Während du dich umsiehst, bemerkst du verschiedene Stationen. An jeder Station befinden sich Schilder, die ihre Funktion kennzeichnen. Hormon, Entgiftung, Immunstörung, Verdauung, Blutdruck, Herzschlag, Gleichgewicht und viel mehr. Es ist, als würdest du in die Schaltzentrale deines Körpers eintauchen, in der all die System perfekt koordiniert werden. Du erkennst, dass dein Körper aus unterschiedlichen Zentren besteht, jedem Zentrum ist ein Aufgabe zugeordnet, den Gesundheit und den Wohlbefinden zu regulieren. Plötzlich bemerkst du, dass jemand in diesem Raum ist. Ein Person tritt dir entgegen, und während sie nahe kommt, erkennst du ihr Gesicht. Es ist das Gesicht eines Wesens, das fließig und engagiert arbeitet. Dies ist den Modulator. Der Modulator kann jede Gestalt nehmen. Vielleicht erscheint dir als Mann, vielleicht als Frau. Ist ein Teil deines Unterbewusstseins geschaffen, dich zu unterstützen. Heute wurde dir eins der wichtigsten Geheimnisse für Gesundheit, Vitalität, Erfolg und ein erfülltes Leben verraten. Der Modulator spricht nun zu dir. Ich bin hier, dir zu helfen, das Leben zu erschaffen, das du dir wünschst. Ich bin in der Lage, dir bei allem zu helfen, was du möchtest. Doch das größte Geheimnis liegt in den Anweisungen, die du mir gibst. Je klarer, je präziser, desto besser kann ich dir dienen. Du musst dir die Zukunft in allen Details vorstellen. Genau so, wie du sie haben willst. Stell dir sofort vor, wie die Zukunft aussehen soll. Spür sie, visualisier sie in leuchtenden Farben 5. 10 Jahre von heute. Gib dem Modulator die Aufgabe, dich dorthin zu fahren, und vertrau darauf, dass den Weg kennt. Der Modulator erklärt weiter, dass Zweit Geheimnis ist der Glaub. Du musst fest daran glauben, dass du es schaffen kannst. Glaub daran, dass du es wert bist, dass du dies wundervolle Zukunft verdienst. Mit diesem Glauben wirst du die Kraft finden, dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten. Stell dir vor, wie du deinem Modulator klare Anweisungen gibst. Beschreib im Genau, was du erreichen möchtest, und vertrau darauf, dass die besten Wege findet, dich zu deinem Ziel zu fahren. Der Moment des Abschieds kommt. Der Modulator verstummt. Du spürst, dass es Zeit ist, diesen Raum zu verlassen. Doch du weißt, dass du jederzeit zurückkehren kannst, deinen Modulator erneut zu besuchen und mit ihm zu arbeiten. Während du den Raum verlässt, begleitet dich die Farbe leuchtend grün, ein Symbol für Heilung, Wachstum und grenzenlos Möglichkeiten. Du verhältst dich gestärkt, inspiriert und voller Vertrauen in deinen Weg. Bedank dich bei deinem Modulator, bevor du diesen besonderen Ort verlässt. Du richtest deinen Blick noch einmal auf die Kommandozentrale, all die wundersamen Steuerungseinheiten deines Körpers. Du siehst, wie alles perfekt koordiniert wird, ihnen bereich für den Fettstoffwechsel. In Station zur Regeneration deiner Gelenk. In zur Regulierung deines Durstgefalls und in weiter zur Überwachung deiner Körperflüssigkeiten. Als arbeitet in perfekter Harmonie. Du öffnest nun die Tür und verabschiedest dich von deinem Modulator.
Dankst für sein Arbeit und die kraftvoll Unterstützung, die debietet. Dan begibst du dich langsam zurück zu den Stufen, bereit, ins Hier und sofort zurückzukehren. Während du zurückkehrst, spürst du, wie sich in dir etwas verändert hat. Die Energie ist gewachsen. Du fühlst dich glücklicher und vitaler als zuvor. Ich würde sofort von 1 bis 10 sollen. Wenn ich bei 10 angekommen bin, wirst du entweder hellwach und voller Energie sein oder in ihnen tiefen, erholsamen Schlaf gleiten, je nachdem, was du gerade brauchst. Stufe 1 Stell dir vor, wie du dich in Zen gern siehst, voller Energie, gesund, strahlend. Du bist in der besten Form deines Lebens und fühlst dich großartig. Stufe 2 Nun siehst du dich selbst in 20 Jahren. Dein Körper ist noch gesunder, fitter und stärker. Du fühlst dich erfüllt und glücklich. Von einer tiefen Freude getragen. Stufe 3 Mit jedem neuen Tag wirst du ein wenig vitaler. Deine Energie nimmt zu. Und du spürst, wie du von innen heraus gesunder wirst. Stufe 4 Schon sofort beginnt dein Vitalität zu wachsen. Du fühlst, wie dein Körper funktionieren sich verbessern und dein Immunsystem stärker wird. Stärker als jemals zuvor. Stufe 5 Jeden Morgen wachst du auf. Voller Energie, Lebensfreude und Begeisterung für den Tag. Lass dieses Bild vor deinem Inneren urgent stehen. Du stehst kraftvoll auf, erfüllt von Leidenschaft, Tatendrang und der Vorfreude, den Tag zu erleben. Mit jedem neuen Tag funktioniert dein Körper noch besser als zuvor. Dein Immunsystem wird stärker, und du bist frei von Krankheiten. An jedem einzelnen Tag, in jeder zukünftigen Phase deines Lebens. Stufe 6 Du spürst, was die Sitzungen in dir bewirken. Du bist entschlossen, die Kontrolle über deine Zukunft zu übernehmen. Du weißt, dass sie dir auf jeder denklichen Weise helfen, das Leben zu gestalten, das du dir wünschst, die Zukunft, die du verdienst. Diese Veränderung hat tief in dir begonnen. Dein Modulator ist bereits aktiv, arbeitet daran, all körperlichen und geistigen Prozesse zu optimieren, dir genau das Leben zu ermöglichen, das du dir vorstellst. Stufe 7 Dein Organ regenerieren sich, dein Gehirn wird aktiver und klarer. Du spürst ein tief Dankbarkeit dafür, in diesem Körper zu sein und diese Transformation zu erleben. Stufe 8 Du freust dich darauf, mit diesem neuen Wissen in dein Leben zurückzukehren. Du kennst sofort die wichtigsten Geheimnisse, deinen gewünschten Zustand zu erschaffen und dein Leben bewusst zu gestalten. Stufe 9 Du entschiedest, entweder wirst du immer wacher, vitaler und voller Energie, oder du gleitest in einen tiefen, erholsamen Schlaf, deinen Körper wieder regenerieren zu lassen. Spür die Energie in deinem Körper, spür die Lebendigkeit in jeder Zelle. Atme tief ein, füll den Lungen mit Sauerstoff, und lass diese Energie durch dein Blut strömen. Stufe 10 Sofort bist du entweder vollkommen wach, voller Lebenskraft und Freude, bereit, dein Leben mit Energie und Begeisterung zu leben, oder du gleitest sanft in einen tiefen, erholsamen Schlaf, deinen Körper zu stärken und zu regenerieren. Du erwachst, wann immer du möchtest. Du bist voller Energie, Lebensfreude und Vitalität. Willkommen zurück Du bist wieder ganz hier, stärker, lebendiger und glücklicher als zuvor. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienststätte LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights,
Audio rights and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienststätte LLC. Testberichtdienststätte LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienststätte LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienststätte LLC. All rights reserved.